Hello my students, how are you? Today inshallah we will start with a new unit, What's a Character? In your student book, page 58, Mr. Duffy's Workshop. Please open your student book and let's start. Firstly, look at this picture. What did you see in this picture? We can see some flowers, stairs, and we have a big tree. Also, we have an open door. This door belongs to somewhere. In this story, we will know more about this place. Please pay attention with me. So, my student, let's start to explain this story. Grandfather wanted George to go to Mr. Duffy's house to collect a present. The present was for George's little cousin, Sally. Mr. Duffy phoned this morning. Grandfather told George, "He is finished. Would you mind going now?" George didn't mind going at all. He loved to go to Mr. Duffy's house at any time. He loved talking to Mr. Duffy about his work. Most of all, he was fascinated by Mr. Duffy's tools. A few minutes' walk brought George to a tall house. He knocked on the old wooden door. After a few moments, Mrs. Duffy opened it. "Come along in, George," she said. "Mr. Duffy is in the workshop." She walked ahead of George along a short passageway and stopped at the open kitchen door. George caught a glimpse of bowls of plums and peaches on the kitchen table. A delicious smell of simmering fruit wafted past his nose. Mrs. Duffy pointed to an open doorway where bright sunlight fell across the single step. "You know your way, don't you, George?" George nodded. "Thank you, Mrs. Duffy," he said. At the beginning of this story, the author mentioned some characters like Grandfather, George, and Mr. Duffy. Also, we have Mrs. Duffy. Okay, Grandfather wanted George to go to Mr. Duffy's house to collect a present. So why George want to go to Mr. Duffy's house? ليش جورج بده يروح على بيت السيد دافي لجلب هدية؟ Okay, so a present, that means هدية. The present was for George's little cousin Sally. For who? لمين هاي الهدية يا سابع؟ هاي الهدية لبنت عمه لجورج اسمها سالي. يعني جورج رايح على بيت السيد دافي عشان يجيب هدية لسالي. اوكي، خلينا نتخيل السيد دافي شو بيشتغل. إذا جورج بده يروح يجيب من عنده هدية فهو شو بده يشتغل؟ خلينا نشوف. Mr. Duffy phoned this morning. السيد دافي اتصل هذا الصباح. phone, that means اتصل. Grandfather told George. Grandfather اللي هو جد جورج أخبره بأنه السيد دافي اتصل هذا الصباح. وشو حكى السيد دافي؟ He is finished. انتهى من الهدية. Would you mind going now? طبعا الجد أضاف لجورج: هل تريد الذهاب الآن؟ George didn't mind going at all. جورج يحب دائما الذهاب إلى بيت السيد دافي في أي وقت. Why? Why George loved to go to Mr. Duffy's house? He loved talking to Mr. Duffy about his work. دائما كان يحب أن يتكلم مع السيد دافي بسبب عمله. إذا هون بلشنا بدنا نعرف شوي عن السيد دافي شو بيشتغل. Most of all, he was fascinated. هو مسحور ومذهول by Mr. Duffy's tools. هو يحب أدوات السيد دافي. طيب، إذا عنوان القصة هي مشغل السيد دافي. في بدايتها بدأت القصة بأنه جد جورج طلب من جورج الذهاب إلى بيت السيد دافي ليجلب الهدية لمين؟ للبنت الصغيرة اللي اسمها سالي. لأنه السيد دافي اتصل هذا الصباح على الجد وأخبره بأنه الهدية انتهت أو قام بإنهاء العمل عليها. فالجد طلب من جورج الذهاب إلى بيت السيد دافي. لماذا؟ لجلب هذه الهدية. ولكن جورج دائما كان يحب الذهاب إلى بيت السيد دافي لأنه كان مغروم بأدواته. بس نكمل قراءة رح نعرف السيد دافي شو بيشتغل، شو هي الأدوات اللي مغروم فيها جورج. Okay, a few minutes
walk brought George to a tall house. بعد عدة دقائق من المشي جورج كان واقف أمام منزل السيد دافي. He knocked on the old wooden door. Knocked that means طرق باب خشبي قديم. wooden that means خشبي. After a few moments بعد دقائق قليلة Mrs. Duffy opened it. Mrs. Duffy اللي هي زوجة السيد دافي opened it اللي بتعود على الودن دور بتعود على الباب. فتحت له السيدة دافي. Come along and George قلت له تفضل بالدخول. She said Mr. Duffy is in the workshop. حكت له إنه السيد دافي في معمله workshop that means معمل. She walked ahead of George along a short passageway. مشت مع جورج بممر قصير passageway that means ممر and stopped at the open kitchen door. وتوقفت عند باب مطبخ مفتوح. إذا كان باب المطبخ مفتوح في منزل السيد دافي. جورج catch a glimpse معناها أخذ نظرة خاطفة. catch أخذ a glimpse نظرة خاطفة of bowls of plums and peaches on the kitchen table. أخذ نظرة خاطفة على مين؟ على صحون الخوخ والبرقوق الموجود على طاولة المطبخ. A delicious smell of simmering fruit wafted past his nose. قام بشم رائحة لذيذة للفاكهة المطهوة انبعثت من خلال أنفه. delicious that means لذيذ. smell رائحة. simmering fruit فاكهة مطهوة أو تغلي على النار. wafted انبعثت عبر أنف مين؟ his nose that means لمين بتعود على جورج. okay. Mrs. Duffy pointed to an open doorway. أشرت السيدة دافي للباب المفتوح وين ما كان ضوء الشمس عم يسطع وحكت له أنت الآن تعرف طريقك يا جورج أليس كذلك؟ أضاف جورج Thank you Mrs. Duffy. He said قال لها نعم. يعني إحنا هون بنعرف إنه جورج كان يتردد على منزل السيد دافي حتى إنه بيعرف الطريق لحاله بدون ما تدله السيدة دافي. Okay, now let's answer these questions. Why did grandfather want George to go to Mr. Duffy's workshop? لماذا? To collect a present. Okay, for who this present? For what? For George's little cousin Sally. لبنت عمه الصغيرة سالي. Question number 2. Where is Mr. Duffy? When can Said Duffy موجود؟ شطورين يا سابع. Mr. Duffy is in the workshop. كان في معمله. كان يجلس في معمله اللي بيشتغل فيه. What did George see in the kitchen? شو شاف جورج لما وصل عند الباب المطبخ المفتوح؟ George catch a glimpse of bowls of plums and peaches on the kitchen table. شاف الخوخ والبرقوق الموجودين وين؟ على طاولة المطبخ. So the most important vocabularies are workshop مشغل, fascinated مفتون, tools أدوات, knock طرق الباب, passageway ممر, glimpse نظرة خاطفة, simmering fruit that means فاكهة تغلي على النار أو فاكهة مطهوة. هون مس رح نعرف البارت اوف سبيتش للكلمات ونعرف البروناونز لمين بيرجعوا. Okay. Grandfather wanted George to go to Mr. Duffy's house to collect a present. Here in the first line we have wanted, verb to from want. Also we have to go and to collect. Here we have infinitive verbs. احنا بنعرف مس انه الافعال اللي بتيجي بعد to هي افعال مجردة. Okay, look at line 2. We have little معناها صغير. The part of speech of little is adjective عبارة عن صفة. Let's move to line 3. We have he here. We have the pronoun he. He loved to go. Refers to George. Also we have would. Would here is modal verb. هي عبارة عن فعل من أفعال الموديل اللي دايما بيجي وراهم verb infinitive. Okay, look at the fourth one. We have his. Mr. Duffy. He loved talking to Mr. Duffy about his work. His here refers to
Mr. Duffy. Yes, البروناون his هون بيعود على Mr. Duffy. And we have he was fascinated. Fascinated البارت of speech لإلها adjective معناها فاتن أو مفتون أو مسحول بأغراض السيد دافي. Okay, a few minutes walk brought we have verb to لأنه هي قصة فإحنا بنعرف إنه الزمن فيها رح يكون بالماضي. We have tall to a tall house. Tall here adjective طبعا معناها طويل والبارت speech لإلها adjective. Also we have he knocked. he هون بتعود على جورج. knocked الverb to معناها طرق الباب. old wooden التنين adjective. التنين وصفوا الباب البيت انه هو قديم وخشبي. اذا old wooden الكلمتين adjective صفات. Okay, we have in line 2 we have Mrs. Duffy opened it. Here we have verb to و it بتعود على مين الضمير؟ بيعود على wooden door بيعود على باب المطبخ. Okay, let's move to she walked ahead. she بتعود على مين؟ على Mrs. Duffy. yes, هي تعود على السيدة Duffy. Okay, we have also catch a glimpse. catch verb to from caught معناها ألقى النظرة. Okay, we have delicious البارت speech لإلها adjective معناها لذيذ. Also we have simmering معناها مطهو وأيضا البارت speech لإلها هو صفة adjective. Let's continue our story and let's know what happened with George when he entered the Mr. Duffy's house. Okay, George stepped into the small courtyard فناء brilliant with flowers cascading in streams of white, pink and crimson from pots on the window sills. Okay, هون بدنا نرجع نتذكر الصورة اللي وصفناها في بداية القصة. حكينا في هناك كان فناء في درج وعلى الدرج في عندك بعض الورود وكان في شجرة كبيرة وكان في باب مفتوح. في هذا الفناء كان موجود جورج بهاي اللحظة. جورج stepped that means وقف into the small courtyard اللي هي في فناء صغير brilliant with flowers cascading تنساب متتالية من الورود اللي لونها أبيض وزهري and crimson اللون القرمزي موجود وين from pots on the window sills موجودة على حافة وعتبات الشبابيك أو عتبات الشباك. In one corner a peach tree dropped its branches laden with golden fruit. حكينا في هناك شجرة على جنب الباب المفتوح كانت هي عبارة عن شجرة برقوق كان يتدلى منها بعض حبات الفواكه الذهبية. Near the tree بجانب الشجرة a door stood open هناك باب مفتوح. George crossed the courtyard and stepped inside Mr. Duffy's workshop. So the open door belongs to Mr. Duffy's workshop. إذا هذا الباب المفتوح يقود إلى أين يا مس؟ إلى مشغل السيد دافي. Okay, this was one of George's favorite places in all the world. هو من أفضل الأماكن الذي يفضلها جورج في العالم. And Mr. Duffy was one of his favorite people. ويعد السيد دافي هو من أفضل الأشخاص لدى جورج. إذا إحنا وصفنا وين جورج كان موجود وكيف كان شكل المشغل أو الفناء الذي يؤدي إلى مشغل السيد دافي. Okay, Mr. Duffy was leaning over his workbench. leaning معناها يميل على طاولة العمل يعني يحني ظهره. Okay, workbench معناها طاولة العمل. On the wall beside him clean but well used. هلا في بجانبه حائط نظيف ولكنه مهترئ من الاستخدام by
screwdrivers اللي هي المفكات، chisels الإزميل and pliers اللي هي الكماشات of varying size. varying بأحجام متنوعة were ranged in the neat ranks مرتبة برفوف أنيقة alongside hammers and saws. طبعا بمحاذاتها مرتب عندك المطارق اللي هي الشاكوش والمناشير اللي هو منشار الخشب. اوكي. Rows of tiny paint pots and varnish stood on narrow shelves with fine delicate brushes in long plastic boxes and pots of screws and knives. هون بلش يوصف لنا شو شاف جورج داخل المعمل. شاف السيد دافي وين يحني ظهره ورا ايش؟ طاولة العمل، وبجانبه كان حائط مرتب ولكنه مستخدم. ليه؟ كان مصفط عليه المفكات، الأزميل والكماشات بجميع الأحجام برفوف أنيقة، وكان هناك على صف من هاي الحائط كان موجود المطارق وكان في مناشير الخشب. روز اللي هي صفوف من الدهان، صفوف من دهان الورنيش اللي هو دهان خاص لمين؟ للخشب. استود ان النارو شلفز كانت موجودة برفوف ضيقة with fine في ما موجود عندها او بجانبها فراشي ناعمة وحساسة in a long plastic boxes. وكان في هناك من البوكسات او الصناديق البلاستيكية اللي كان موجود فيها مسامير وبراغي. هون من الوصف بنعرف انه السيد دافي هو عبارة عن انسان يقوم بصنع شيء ما باستخدام الخشب، لانه كان عنده مناشير وكان عنده براغي ومسامير. خلينا نعرف لقدام. Mr. Duffy's glasses were perched on the end of his nose. كانت نظاراته محطوطة في عند آخر أنفه، كان بعدها عن عينه يعني. أوكي. We have also and he was looking carefully at a thick piece of wood. وكان ينظر بحذر لقطعة من الخشب سميكة. thick that means سميك. He ran his long fingers gently over the surface. كان يقوم باللعب على سطحها بأصابعه بسهولة، أو كان يترك بأصابعه على سطح هاي القطعة. He was frowning a little with an air of concentration. كان مركز وعابس قليلا في قطعة هذه الخشب. He scrutinized the wood for a few seconds, then he stood up straight with an expression of satisfaction. At that moment he noticed George and turned towards him with a welcoming smile. هون قام بفحص قطعة الخشب، ثم قام بعد دقائق بالاعتدال بوقفته. كان منحني فاعتدل بوقفته بشعور الرضا أو تعبير الرضا على وجه. satisfaction that means اللي هو شعور بالرضا. في هاي اللحظة قام بملاحظة جورج فتوجه إليه بابتسامة لترحب به. After we examination this story or this part of the story, let's answer this question. How does the courtyard look like? كيف كان شكل الساحة أو فناء المعمل؟ نيجي نحكي إنه هو small courtyard، هو فناء صغير brilliant with flowers cascading in streams of white, pink and crimson from pots on the windowsills. كان هناك بعض من الزهور تتدلى على حواف الشباك، وكان هناك شجرة خوخ قريبة من باب المعمل. What can you see in the wall beside Mr. Duffy? شو كنا ممكن إن نشوف على الحائط بجانب مستر دافي؟ حكينا screwdrivers, chisels of varying sizes, and we have hammers, rows of tiny paint pots and varnish stood in narrow shelves with brushes etc. كنا حكينا انه بنشوف بعض من المفكات البراغي والمطارق والبراغي والمسامير والأزاميل وغيرها من الأدوات التي يستخدمها السيد دافي.
Here we have the most important vocabularies: courtyard فناء, cascading متتالي, streams تيارات, كرمزا اللون القرمزي, cell عتبة أو حافة, branches فروع, and screwdrivers معناها مفك براغي. Also we have chisels, that means إزميل, pliers كماشة, knee racks رفوف أنيقة, hammers مطرقة, varnish طلاء الورنيش, shelves رفوف, and fronting, that means عابس. Okay, خلينا نعرف part speech and the pronouns of this paragraph. George stepped verb 2 into the small adjective معناها صغير, courtyard noun لأنها اسم معناها فناء, brilliant adjective. Let's move to the line number 3. We have crossed verb 2. Let's move to the second paragraph. Mr. Duffy was learning, he past continuous ماضي مستمر. We have him at the end of the line. Him refers to Mr. Duffy, بتعود على Mr. Duffy. Clean adjective, but conjunction أداة ربط, will used adjective. Here we have also carefully adverb. في carefully هي عبارة عن ظرف. We have thick سميك صفة. We have little صغير صفة. We have construction noun. So construction, that means التركيز, البارت speech لها noun. Look at the last line. We have he noticed. He here what refers to Mr. Duffy, بتعود على السيد دافي. Noticed verb 2 معناها لاحظ. Turned also verb 2 معناها استدار. We have him towards him هون بتعود على جورج, استدار نحو جورج with a welcoming smile, ابتسامة ترحيب. Let's see some pictures. Here we have chisels الإزميل. Here we have pliers اللي هي الكماشة. We have hammer مطرقة. Here we have varnish طلاء الورنيش. Screwdrivers المفكات. Thank you for your watching. Inshallah in the next video we'll continue our story.